Satidana já deu. Jai Satidana. Shuddha entrou agora. Jai Satidana. Jai Satidana, Maria Cristina. Tudo bem? Jai Satidana, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite a todos também. Boa noite. Boa noite, que saudade de fazer o Instagram com vocês. Não estou tendo mais tempo. Mas uma hora dá certo, uma hora eu apareço de volta. Legal. Tudo entrou e caiu, né? Não, ele está aí. Não? Shuddha? Sim. Tudo caiu? Não. Eu não estou vendo ele. Eu não estou vendo também. Para mim, ele está aqui. Olha. Olha aí, ó. Agora sim. O Marcia, Jai Satidana. Jai Satidana. Jai Satidana. Jai Satidana. Jai Satidana. Jai Satidana. Jai Satidana, everyone. Jai Satidana. Jai Satidana. no chat. No chat. No chat. Okay. So on this. Então, Yes. All right. So on this 26th day of February, we begin our satsang at the feet of our dear Gnani Purush Dadashri, with the highest namaskars to everyone present here, to the Paramatma within each one here. Sorry, Shuddhas. Então, hoje, no dia 25 de fevereiro, a gente começa a nossa satsang, que é os pés do Swami, Simana Swami. E os raios namaskar, a alma pura de cada um. Shuddha, Caio, he has a guest that he would like to introduce. Her name is Cleonice. Okay. Yeah, and she was also recommended by Eunice through the Dr. Kamal from USA. Dr. Kamal in USA. All right. And where is she? Hi, Kayo. Go ahead. Go on, Kayo. Right. Tell us where she is. Então, eu estava falando que o Caio pediu para poder apresentar a Cleonice, né? Que ela foi indicada pela Eunice através do Dr. Kamal dos Estados Unidos. Eu estava explicando isso para o Shuddha. E aí, Caio, ele pediu para você poder falar. Cadê ela? Você quer... Tá vendo ela aí? Yes, where is... Oh, this is... All right. Tira o áudio. Abre o áudio. From whom? Dela? É. Para ela falar. Yeah, she's there, Shuddha, Cleonice's iPhone. You waved at us. Did you find her? Yes, I see her. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Hello, Cleonice. And where Cleonice? Cleonice, where are you? Hello, ma'am. Good morning. Good evening. And where are you from? Which part of Brazil are you from? Yeah, I'm Brazilian. Yes, but where are you in the... I went, Yes, we can hear you. Yes. Where are you? No. I'm in Brazil. Oh, where in Brazil? No, I'm in Brazil now. Yes, I was in Brazil. I was in the United States last month. Okay. And Dr. Brazil. All right, but where in Brazil? Brazil is like... Minas Gerais, Itajubá. Okay, all right. Wonderful. Well, welcome. We want you to feel at home here, okay? These are all your friends.
These are all your spiritual friends. Okay. Oh, I know it. Thank you. Wonderful. Eu vou traduzir. Should I let me translate for the others, okay? Okay. Então, o Shuddha falou que para ela se sentir em casa, que ela está entre os amigos espirituais dela. All right. Okay. Mina Shirai. Okay. Mina Shirai. Beautiful. Gerais. Be a beautiful part of Brazil. Beautiful. Wonderful. Well, have you? So Kaio is your friend, and he has told you about this. No? He has already introduced you to this science, this inner science of liberation. Então, o Caio, seu amigo, já te apresentou essa ciência, né? Essa ciência interna para a liberação. Yeah, Sim. even inner science that continues to liberate even as you live your worldly life, you see, live your life in this world. And Então, é liberate. a ciência interna que continua esse processo de liberação, mesmo quando você deixa esse mundo. Quando você para. Liberation means essentially means that no events or situations disturb you, no events, situations, or persons in this worldly life disturb you or cause you pain, and nor do you cause or create any pain for anyone as you move about in your daily life. You see? Então, liberação quer dizer que nada nesse mundo, nenhuma situação ou pessoa pode tirar a sua paz, o seu centro. E nem você vai causar mal a nenhuma outra pessoa, a nenhum outro ser. Isso que quer dizer liberação. Yes. And there is a chat feature here. It was in the chat. It is what Caio asked me to tell you. It's in Portuguese. I already told you. All right. Okay. So in the chat, it's already there, huh? And yes. So welcome and feel free. And also, as we speak in this gathering called Satsang, Sat being SAT being the eternal within us, and Sang SANG means company. So this is a place where you are in the company. Sorry, Shuddha, it broke your connection. Did it break the Shuddha's connection for everybody or just for me? No, for me too. Okay, for everybody. Sorry, Shuddha, your connection was broken. Broken. The end I missed. This is Satsang, which is the Sat means company, and Sat means eternal. SAT means eternal, and Sang means company. So this is where this is the company of the eternal. You see, this is a place where you're in the company of the eternal. Ok, então, olha, muito bem-vindo a Satsang, fique à vontade. E ele está explicando o que quer dizer Satsang. Sat quer dizer eterno, e Sang é companhia, então é estar na companhia do eterno, aqui entre os amigos espirituais. All right. Obrigada. Wonderful. Cleonice, huh? Cleonice. Yeah. All right, wonderful. Okay, good. We'll have Kayo sing the three mantra, please, for everyone of all of us here. Kayo. Oh, I didn't understand. I'm sorry. We'll have Kayo
Kayo sing the three mantra. Kayo. O Caio vai cantar pra Yes, gente. he sent me. He sent me. Ok. Então, o I Caio agora vai cantar pra gente o Trimantra para a gente entrar nessa preparação para Satsang. Ok? okay. Nilce, agora, por favor, você pode colocar o seu fone no mudo? Claro. Obrigada. All right, so Kayo. Namo Vidragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Azayaram, Namo Loye Sava Sahuram, Visupancha Namukaro, Savapava Panashano, Mangalaram Cha Savasim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachitanand. Namo Vidragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Azayaram. Namo Loye Sava Sahuram. Visupancha Namukaro. Savapava Panashano. Mangalaram Cha Savisim. Paramam Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachitanand. Vidragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Azayaram. Namo Loye Sava Sahuram. Pancha Namukaro. Svapanamo. Mangalaram Cha Savisim. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachitanand. Jai Sachitanand. Jai Sachitanand. Jai Sachitanand. Jai Sachidanand. Thank you, dear Kayo. Thank you. Wonderful. And what a beautiful start, you see. This three mantra is a magnificent start for any company of the eternal, you see. It facilitates, yes. Então, que começo lindo, né, para essa satsang. Esse Trimantra, ele é um início maravilhoso para essa companhia da Eterna. When it is offered, three mantra is an offering that is
Trimantra is simply an offering. You see. It is an offering of absolute surrender. It's an offering of absolute surrender. Então, o Trimantra é uma oferta, né? É uma rendição ao Supremo. It is one prayer. It's one absolute prayer. It's absolute because it reaches the absolute of absolute existence in this universe. Wherever there are those in the realm of the absolute, beyond the duality, that is where these awakens are. It reaches the awakened ones of this universe, you see. Então, é uma rendição ao absoluto, né? Onde os despertos, nós despertos estamos. Beyond the existence of duality, beyond the existence of duality. Além da existência da dualidade, né? Yeah, A gente... beyond the good and the bad and the right and the wrong and the holy and the evil. Além do bom e do mal, do ego, the ego and the... Holy. Which one? Holy. Do ego e do santo, do sagrado. Então, está além de tudo isso. Right. Beyond pleasure and the pain, you see. Além do prazer e da dor. Yes. So it reaches them naturally, and it is not associated with any kind of begging. There is no begging, there is no need, wanting, there is not I want this or I would like this. Simply. Então ele está além do querer, do mendigar, de pedir, né? Yeah. É só a rendição, você se rende e oferece. When this kind of offering is given like Kayo just did, then absolute grace arises, you see, natural grace arises. Natural. E aí, que é exatamente o que o Caio fez, né? Se rendendo, e aí a graça natural surge. Natural grace arises. Natural grace is that which is associated with natural vision and natural understanding. Natural understanding. There is effortless vision, effortless understanding. Então, essa graça natural é a ausência do esforço, da visão de né? Essa rendição. Então, é além desse esforço. It facilitates emptying. It empties us, you see. You become free from any disturbances within you, and therefore you are you're ready to let the understanding happen. Understanding happens. Então, ele facilita, né, criar esse espaço vazio, esse vazio para que o entendimento possa acontecer. And when the understanding happens naturally, then the progress begins towards further experience of the self, as capital self, as capital. Quando o entendimento natural acontece, sorry, Shuddha, I need to translate in parts. Quando o entendimento natural acontece, with natural understanding. Sorry, I missed. Could you please? Sorry. With natural understanding, natural experience arises, you see. E com o entendimento natural, a experiência
natural também acontece. Yes, in other words, there is the there is a difference between, this is a natural absorption of beautiful energies of liberation. There is no intellect to interfere. The intellect is not present to cause any interference. Your connection is breaking again. As duas? A minha também? Cortou? Só Vocês do estão... Shuddha mesmo. Só do Shuddha, né? Ok. Porque eu... Sorry, Shuddha, your connection was broken again? Yes. Let's see. With natural understanding, natural knowledge arises and there is no interference of the intellect. Então, com conhecimento natural, não há interferência do intelecto. Okay, good. Where is Virginia? We would like Virginia to recite the 9 columns now, please. Virginia? Oh, let us see, she's busy. Yeah. 9 columns, my dear. Virginia, você pode ler as 9 columns, por favor? Oi, sim, só um pouquinho. Vou ler no antigo. Eu andei tirando daqui de perto de mim o outro e agora eu não tô achando. It's okay. She said that she's going to read on the way. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo menor. Dá-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser, e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me a energia interior absoluta para eu não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou a odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me a energia para falar gentil e suavemente. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ter, nem levar alguém a ter, nem instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou de outra orientação. Supremo para ser eternamente livre do desejo sexual. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar,
instigar, nem levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagavan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda. Thank you. cortando então? Não? Thank you, Tá Virginia. cortando? Vou... Let me see here. Okay. Muito obrigada, Virginia. All right. Okay. Let me mute everyone, and then I will we'll unmute each other so we proceed. Okay. Okay, Marcia. All right. Is that better now? Shall we proceed? Shall we proceed? Can you hear me? Yeah. All right. Yeah, I can hear you. All right. Wonderful. Wonderful. Okay. You know, when somebody says, I made an effort, when somebody says that I made an effort, okay? Então, quando alguém diz, eu fiz um esforço, I am making an effort, okay? I am making an effort, or estou I fazendo um esforço, made an effort. ou eu fiz um esforço, It you know, it is an interesting. I made an effort. This is what somebody says, okay? And I'm writing this in the chat, okay? I made an effort, or I'm making an effort, all right? So when somebody says that, we have to look at it with an example. For instance, he says, for example, if she did exercise yesterday, you know, went to the gym yesterday, and today she didn't go. Yesterday she went to the gym to do the exercise, and today she didn't. And if you ask her why you didn't, she will say, oh, my body was aching, or, you know, she gives different reasons. So then... the hand was broken. And sorry, Shuddha, your connection today is breaking so often. Well, so I'm going to translate what I got, okay? All right. E quando a pessoa diz, eu estou fazendo um esforço, eu fiz um esforço, por exemplo, se ela foi para a academia fazer uma atividade física ontem, ela disse, a conexão dele ficou ruim, eu não entendi o resto. Aí no dia seguinte ela não vai. E aí ela começa a justificar, não, meu corpo está doendo. Eu também consegui pegar esse pedacinho. Okay. Difícil. Because it was broken. Yeah. And today she couldn't. You see, today she couldn't do the exercise. Yesterday she did the exercise, you see. Now, the correctness is, the real correctness, the real exactness in this that has happened is that whatever is happening through this mind, speech and body of ours, you see, in this world, whatever is happening through this mind, through this body, and through these words, okay, is to believe that it is happening through efforts. To believe that it is happening to efforts is the illusion. You see, that is the illusion. All right, let me translate this. So, aí a pessoa hoje, ontem ela foi à academia, foi à academia, ela não conseguiu fazer atividade física. E aí, acreditar que o esforço, que ela fez um esforço para fazer academia, acreditar que tudo que acontece nesse mundo através do corpo, mente e fala, acreditar numa ilusão. É uma crença da ilusão, acreditar que tudo
acontece através de um esforço é ilusório. Yeah, and to to say that with that belief, to say that I made the effort, to even E dizer isso, eu fiz o esforço, I made the effort is the illusion, because on the e eu day, fiz o esforço é a ilusão. because today you didn't make the effort, you see. Today you simply stayed home. You didn't go to the gym, you see. It's all an illusion to say I did this, I made the effort. I couldn't make the effort. To believe, to hold the internal belief that I'm making the effort is the illusion. Então, acreditar que eu fiz isso, eu estou fazendo aquilo, ter essa crença interna é viver na ilusão. É uma ilusão. And in this world, whatever is happening, okay, in this world, when it is happening through its own nature, by its own nature, through its own nature, that is called what, Marcia? What is that called? Yavastik. Yavastik. Yes. Very good, very good. Yeah. Então, tudo que acontece nesse mundo é da natureza, está ali disponível, né? É natural, é o processo natural. E tudo que acontece é através do Vyavashit. Aí ele perguntou, Márcio, o que é? E eu mostrei os 2 vezes para ele, Vyavashit. So, and that is happening through an energy. It's an energy called Vyavasthit Shakti. It is an energy that is making it happen. You see, it is an Então, acontece através da energia chamada Vyavasthit Shakti. Yeah, you're right. It is Vyavasthit Shakti. Now, what is do you give me the name of a very large tree, one of the largest trees in Brazil? Do you know the name? One of the largest. Any large tree. Give me the name. Então, o nome de uma árvore muito alta no Brasil. Vamos dar um nome para ele. Castanheira seria? O que vocês acham? Qual árvore? What? Castanheira. It's the name Castanheira. Maybe it's large, huge. What is it called? Can you write this down in the chat? What is it called? Castanheira. Any other suggestion? Alguma outra sugestão, gente? De árvore bem grande no Brasil? Somebody else can write that down. I don't. Yes, Pinheiro. Pinheiro. Okay, Pinheiro or Alto. Huge, okay. Yeah, Pinheiro it's tall. Yeah, Pinheiro too. Now, you see, now imagine the seed of that tree, okay? The seed of Pinheiro, okay? Pinheiro. Então, a semente do pinheiro. And the seed of the Pinheiro contains all that energy, all the energy. Seed is so tiny, right? But it contains all that energy. Então, na semente do pinheiro contém toda aquela energia, toda a energia para ele desenvolver. It contains the entire energy. It contains the entire energy of that entire Pinheiro Então, tree. contém a energia inteira do pinheiro, da árvore do pinheiro, naquela semente pequenininha. And see what happens is that Vyavasthit Shakti brings all those energies, all those circumstances for the Pinheiro tree to ultimately become this huge tree that Denise was talking about. Huge tree. Então, o que acontece é que a Vyavasthit Shakti traz toda a energia necessária para que o pinheiro se torne aquela árvore
Toda que ele é, né? Completo, alto, lindo. Yeah, right. A natureza, a energia natural. Yeah. So in this, and that is a combination. That Pinero tree, that from the seed to the entire Pinero tree, that is a combination of the knowing element called Chetan. There is a knower, knowing element, Chetan, the self, and Shuddha it's a was combination. broken again. That Pinero tree is a combination of the self and the non-self, you see. E o pinheiro é a combinação do ser e do não ser. Yes. Alguma coisa que eu perdi e você pegou, Denise? Yes. Just as we are here with the combinations, are we here all alone, or are we here in a combination? Então nós estamos aqui ou sozinhos ou estamos em combinação. Is Marcia here all alone, or is she here as a combination? She is in a combination. Okay. All right. Yes. Yeah. The combination is E ele perguntou, está em combinação. Eu falei, ela está em combinação. Yeah. So, it's the combination of the knower and the doer. Combination of the knower and the doer. E a combinação é a combinação do que o que conhece e o fazedor. Yeah. The knower here is called what in Gujarati? What is the name of the knower? The self. What do you call it? What do you call the knower in Portuguese? Fazedor? The knower, aquele que faz. Conhecedor, aquele que conhece. Knower. Absolutely. Aquele que conhece. Yes. Doer e fazedor. The doer is the fazedor. The knower is the fazedor. And the knower is the conhecedor. Conhecedor. Conhecedor, mas a gente tem usado como aquele que conhece nas traduções. Right, good. Thank you, Virginia. Right. So there is the knower, and the knower is called the Gnata. The Gnata. 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 Can you say that? Gnata. Yes. Então o conhecedor é o Gnata. Gnata. So how many Gnatas are there in the satsang today here? Então tem quantos Gnatas nessa satsang hoje? You do probably about 35. Maybe shall we say there are 35? Então, provavelmente 35, right? 35. And 35. And so the important thing here is that this Gnata can be seen through the divine eyes. You see, the divine eyes that you and I have can see the Gnata. Então, the Gnata é o que pode ser visto através dos olhos divinos. The divine eye sees the Gnata. So can you see the Gnata here? Então, os olhos divinos, né, que vê o Gnata. Yes. O divino aqui. Yes. We are all, we can see the Gnatas, and then we see the Gneyas. You see, we see that which is in front of us. We see Eoso Gnata, Ahum Gnata, and this is Gneya, and this is Gneya. This is Gneya. I am Gnata, and this. Então, o que acontece é, eu sou o Gnata, e o que eu estou vendo na frente. And this Marcia is Gneya.
E o que eu estou vendo à frente é gneya. Márcia é gneya. Gneya, okay? In other words, eu sou Marcia. Eu sou Gnata, and this that is in front of you all, that is with the brown hair and glasses, is Gneya. This lady was continuously smiling and giggling, is Gneya. Então, vocês são todos conhecedores, aquele que conhece o Gnata, e essa que está à frente de vocês é a gneya, essa com óculos marrom aí, ó, é a gneya. I am not the one smiling and laughing, it is Marcia who is doing that. Marcia is the doer. Então, eu não sou quem está rindo e achando graça, é a Márcia quem está rindo e achando graça, é a gneya. I'm not the one who is so happy in this satsang, it is Marcia who is happy, and I am what? Marcia is happy and I am what? Gnata. And blissful. And Blissful? Ok. blissful. Então, quem está feliz de estar nessa... I am the blissful Gnata. É a Marcia. É a gneya. E eu sou quem? Eu sou o bem-aventurado. Yeah. So this, you see, so in satsang you have to begin by placing your entire non-self body complex in front of you, saying, hola, you say, hello, this is Maria Cristina. I am completely separate from Maria Cristina. Maria Cristina is the gneya and I am the gnata. I am the knower. Maria Então, Okay, let me translate. Sorry, Shuddha. Então, na satsang, a gente tem sempre que estar separado. Então, Maria Cristina, ela vai olhar e falar, Maria Cristina está na is the gneya. She is the gnata. Maria Cristina is being known. Maria Cristina Delvani Barbinia is being known. She is in front of you all, and she is also in front of me. Então, Virgínia, elas são conhecidas. Elas estão sendo conhecidas pela Gnata. Yes. So this is the divine vision, the divine eyes seeing through the divine vision, the divine eyes seeing through the divine vision. Então, são os olhos divinos vendo através da visão divina. É o Gnata. Divine eyes see and know. Okay, the divine eyes see and know. Então, ele vê, né, e conhece. Os olhos divinos veem e conhecem. So, make this a habit. Every time you are in a small group, you see, this is how you introduce each other, you see. You sit in a circle and you begin by saying, oh, hello, this is Bernadette. This is Bernadette. I am completely separate from her. I am completely separate from her. Bernadette is gneya. I am gnata. I am gnata. Então, sempre que a gente estiver em pequenos grupos, sempre ter essa visão que Bernadette a Bernadette é gneya e eu sou Gnata, eu sou quem conhece. Bernadette is drashya or the scene, drashya or the scene, you see, scene, and então, a Bernadette é a drashya
I am ou the seer. This I am the seer. e eu sou aquele que vê. I therefore see the entire scenery of Bernadette. I see Bernadette Então, completely. eu sou aquele que vê e eu vejo todo o cenário, toda a cena, tudo da Bernadette, todo o Because, cenário da Bernadette. give me 1 minute. I'll be right with you. Okay, hold on. Ok, alright. Ele pediu um minutinho que ele vai ali e já volta, gente. É bonito, né? É lindo, né? Ai, ai. Na verdade, a gente não traduz como vidente, né? A gente está traduzindo como aquele que vê, Virgínia, tá? Então, o seer é como aquele que vê. This is a very important inner separation approach in our life, in our presence as in Akram Vignan. You see this. You see the continuous inner separation from this complex called Virginia, Virginia, Anna Carolina, Jose Alfredo. You see, I also Gnata, Jose is gneya, is being known, Mhm. Então, essa é uma abordagem muito importante, né? De eu sou o Gnata e todo o cenário é o gneya. Então, Verbênia, Ana Carolina, ver dessa forma. Ana Carolina, Verbênia, são cenários, aquele a ser conhecido. E eu sou Gnata. It is a very high level of awareness, you see. É um alto nível de... It is an extremely high level of awareness of the self who has become completely separate from what's going on in front. What's going on in Kayo. This is the Kayo complex. This is the Kayo complex, Kayo mind, speech, and body. Also, Gnata, Drashta. I am the knower and the seer of Kayo. What's going on in this complex? Então, eu sou separado do complexo do Caio, né? Eu sou aquele que vê e conhece o complexo do Caio. You see, this, when you have this approach, there is perfect spiritual awakening. The awakened one has awakened in all his glory. You see, magnificent awakened one. Also, Gnata, Marcia is gneya. Marcia is gneya. Então, essa é uma abordagem, né, de alta consciência do ser, que eu sou Gnata e este é o complexo da Marcia. I am the Gnata, Gnata Chu, I am the Gnata, Josi is Gneya. Josi is Gneya. Então, eu sou Gnata e o que eu vejo é gneya. Whatever is happening in Josi is being known, simply being known. Whatever is happening, you see, there in front, it's neither a she or a he anymore. It becomes gneya. It becomes gneya. You see, no she, no he, nothing, just gneya.
Então, o que quer que eu veja em frente a Gnata, né? O que eu vejo é gneya. O que não é ele, não é ela. É apenas gneya, aquilo que é visto por mim, aquilo que Is the gneya a man or a woman, Marcia? The gneya, is that a man or a it's woman? not a man, it's not a woman, it's just gneya. It's just Whatever it is. Right? it's the complex with mind, body, and words are coming out. It's all happening. It's there. Some, Okay. it's simply there. Walking, talking, thinking, sleeping, dancing, whatever. It's the gneya. It's gneya. E aí ele perguntou para mim, e aí, Márcio, o gneya é feminino ou é masculino? É homem ou mulher? E eu falei, nenhum dos dois. Ele tá lá. Aí ele falou, pois é, o gneya é o que está sendo visto, não importa se, o gneya é exatamente esse complexo da mente, fala e o corpo. É o que está, não importa se está dançando, cantando, falando, é o que está sendo visto pelo Gnata. When there is this relationship, when this relationship exists, the seer and the seen. You see, the seer and the seen. You see, the seer. If there is a seer, then there is a seen. If this is the seer, the seen. The seer, the seen. Então, sempre que tem aquele que vê, tem o que é visto. Sempre que tem o que é visto, tem aquele que vê. Então, nós somos aquele que vê. When this relationship, there is no ego, there is nothing. This is just there in front of you and I, the seers, you see, the awakened ones, the blissful ones, the liberated ones, you see. Então, não existe ego, né? É apenas aquilo que eu vejo, os despertos e bem-aventurados, né? Que nós somos de ser aqueles que veem, que conhecem. Yeah, and there is no ego, and there is. We're talking about a very high level of being. This is, but we might as well begin sooner or later. We have to begin there, right? So we're beginning by just understanding these beautiful words. You see, the gneya. Então, é nível muito alto mas é que começar em algum momento, né? Esse desperto. It begins by any time you are there in Sao Paulo, Brasilia, Minas Gerais, wherever you are, okay? 3 or 4 of you. Acontece onde quer que você esteja, em São Paulo, Brasília, Minas Gerais. You don't say, hello, I am Marcia. You don't say that. Yeah, with people of the world, that is what you say. But you see, with Mahatmas, you begin. This is Marcia. I am completely separated from Marcia. Marcia is gneya, and I am Gnata. Então, eu não falo, olá, ei, tudo bem? Eu sou a Márcia. A gente faz isso no mundo, né? No geral, mas a gente sabe que essa é a Márcia e eu sou Gnata. This is Virginia. I am completely separate from Virginia. Virginia
is gneya. I am Gnata. Gnata. And then the Então, next. essa é Yeah. a Virgínia, e Virgínia é gneya, e eu sou Gnata. And then the next, E- the next person sitting in the circle introduces herself or himself in the same way. You see, now, when this introduction is going on, everyone else is employing the divine vision. You see, everyone else is employing the divine eyes. You see. Sorry, Shuddha, When it was broken again. when you see say you're sitting in a circle, like in front of us right now on this screen, we have Maria Cristina, Shuddha, all the way Caio, all the way to Ana Carolina and Maria de Gloria, right? We are all sitting in a circle, Então, estamos todos sentados num círculo, Caio, Maria Cristina, Virgínia. Yeah. Yeah, we sit in a circle. Now, as we are introducing ourselves like this, you see, in satsang, you don't do that in public. This is Mahatma Satsang, okay? I'm talking of Mahatma Satsang. All right? Então, quando a gente se apresenta um ao outro, né, na satsang de Mahatmas, a gente se apresenta dessa forma. Essa é a Virginia, eu sou Gnata. A gente não se apresenta assim para o mundo. As the rest of us are in this dual vision, so beautiful. We are in agnas, you see. We are using our divine vision to see the gnata, the knower of the person who says, I am the gnata, I am the gnata. And we stop giving importance to this gneya. Complex. Yeah. We don't say, oh, she hasn't had a proper haircut. I don't know why she's always putting the wrong lipstick. You see, none of that nonsense, right? You go like this. Ok. Então, quando a gente está em satsang, a gente não somos nada, aquele que vê e conhece. A gente não vai ficar olhando o outro e falando, ela não está com o cabelo adequado, com o batom apropriado. A gente está como Gnata, aquele que vê e conhece, e vê o gneya. And not only that, within, simply by introducing yourself in this manner in satsang, simply by introducing yourself in this manner in satsang, all disturbances of Marcia, Maria Rossi, Marjosi, Denise, stop. They stop. The disturbances Sempre que a stop. gente se apresenta em satsang dessa forma como Gnata, todas as nossas perturbações da Márcia, da Maria Rosa, da Denise, desaparecem. Yeah, they settle As down. perturbações desaparecem. They settle down, and therefore you, with your knowing, seeing energy, you are available to absorb the natural beauty of that which is happening in satsang. You see, you see, your satsang happens with true beauty. Satsang happens very beautifully. E aí, dessa maneira, a satsang, ela acontece através da beleza, né? Dessa beleza da gente ser Gnata e ver, né, os gniyas. This, Cleonice, this will happen to you. This, what we are describing, is, theoretical for you, my dear, and sorry for that, but, it will happen. It will come for you down the line, you see. Então, desculpa, Cleonice, o que a gente está tratando vai acontecer, vai vir para você a um certo momento também. Right now, the knowing
The conhecedor and the fazedor are mixed, you see, and that is called cleonice, you see. Então, agora, o conhecedor e o fazedor, eles estão juntos. E essa junção é conhecida como cleonice. So that's why you say I. That's why you say I know and I am doing. I know and I'm doing. See? E é por isso que você diz, eu sei e eu estou fazendo. You see, this thing, you know, if a little child if there's a little 2-year-old baby, as a little boy that is sitting with the mother, and the mother is sitting here, you know, with all of us. The mother is there, and along with the mother, the little baby is sitting also with the mother. Okay, just imagine that. Okay. Então, só imagine uma coisa, tem uma criança de 2 anos e uma mãe, e ela está aqui com a gente, só imagina isso, uma mãe com o seu bebê ali de 2 anos. Now, if the mother stands up and starts walking away out, going out of this group of ours, the mother starts walking, stands up and walking out, right? The little child... E aí, se a mãe levanta e sai andando... You see, the little child will also stand up and go behind the mother, will start walking behind the mother, all right? E aí a criança também vai levantar e vai andar atrás da mãe. This the little child think and know that I have to go behind the mother? Does he do that with understanding? You see, does he think that, oh, mother is gone out, so I have to go out? You see, is that how the child thinks? Então, vocês acham que a criança pensa, a mãe está saindo, eu tenho que ir atrás dela? Não, a criança vai atrás da mãe porque a mãe saiu e ela foi atrás. Mas vocês pensam que a criança fala, vai raciocinar, ou eu tenho que ir atrás dela porque ela está indo lá para fora? Não. See? No, it is because of the subatomic particles and the attraction that the child has for the mother, you see. That is why the mother stands up and goes, the child also follows, you see. Não, é por causa das partículas subatômicas. Então, se a mãe levanta e vai andando, a criança, por causa dessa ligação das partículas subatômicas, ela também levanta e vai atrás da mãe. You see? And if the child is not paying attention, when the mother slowly, quietly slips out of the room, Tá prestando atenção. you see, then the child will start crying, you see. The child will start crying, you see. Sorry, if the mother, was broken. If the mother quietly slips out of the room without the awareness of the child, then when the child finds out, what will the child do? What will the 2-year-old do? Will start crying, right? The child will start crying. Yeah. E aí, se a mãe sai silenciosamente, quietamente da sala, sem deixar a criança perceber, o que vai acontecer quando a criança vê que a mãe saiu? Ela vai começar a chorar, ela entra, né? So what has happened? The mother has gone out, the child is alone. What's active now? Subatomic particles of attraction. Subatomic particles of attraction start the reaction, see? Então, a mãe sozinha, e o que acontece? As partículas subatômicas, as reações das partículas subatômicas acontecem. Então a criança começa a chorar. Yeah, the mother may just have only gone to the bathroom, you see, the restroom, but you see, the disturbance start
within the little one. You see, it is not through the intellect. This thing is happening naturally. This thing is happening naturally. It is. Então a mãe às vezes foi só ao banheiro, mas o que que acontece? A criança entra em perturbação por causa dessa natureza que está apenas acontecendo. Yeah. So this is the science. You see, this whole thing is the science. By the way, this Gnata gneya business, okay? This introduction is a good. Listen, is a good. Né? É a ciência. It's a good introduction to remind ourselves to focus and to see the gneya that is in front of us, called Denise, Moto, Maria da Gloria. You see this one, you see. You know, this one. Então é para nos lembrar, né? Esse início é para nos lembrar que a Denise, Moto, né? Estão à nossa frente. Yeah, you begin to see so much more, because you are behind. You're making her. You're lifting her up and saying, "Hey, hello everyone. This is Denise, and I am completely separate from her. I'm absolutely separate from her." You see. Então, o que acontece? Você vai e levanta, né? Levanta a Denise e fala: Ei, gente, tudo bem? Essa é a Denise. E eu sou separada. I don't know if he used Denise, okay? Because it was broken. I thought it was Denise. Sorry. So, I said that I don't know if he used the word Denise because the connection was broken, but I think it was. And then sorry, Denise. These are all gneyas, you see. All gneyas, or just names, but they're all gneyas. But the most important. Não são apenas nomes, mas somos todos gneyas. They're all. There's a difference between to be known versus being known. Okay, I just shared that with you. To be known versus being known. Então, existe uma diferença entre a ser conhecido versus sendo conhecido. You see, to be known means, oh, wait a minute, I need to see this part of what's going on in the mind of Denise, what's happening in the chit of Denise, what's happening in the stomach of Denise, like this. You see, you say, I need to see it. Whereas it is the knower, the Gnata within each one of us, the divine absolute self that you and I are. Então, quando ser a ser conhecido, né? Ser, no português está esquisito, mas é isso mesmo. Ser a ser conhecido é você estar separado, né? E é o Gnata ver, vai falar assim, a Denise está com dor no estômago, a Denise está assim, a Denise tem que fazer outras coisas. É o estar a ser, é o ser a ser conhecido. Então, é quando o Gnata vê o gneya. But in the Gnata that you are, it's everything is the Gnata in the magnificent Gnata. We are only talking about the Gnata, by the way. The magnificent Gnata state will come much later. But it is good então, to... nós só estamos falando do Gnata agora, porque o conhecimento do Gnata é tarde. But it's good to talk about. It's good to talk about the beautiful things while standing there. It's good to talk about this beautiful part of our self, our true self, you see. That's our
who we really are, you see. This is who we really are. É muito bonito a gente falar da gente mesmo, mas nesse sentido do ser, quem nós realmente somos. Because that's exactly how it is. None of this that is the gneya, none of this that is being identified as Virginia is going to remain forever. Everything will come to its natural settlement and conclusion, and we will continue to remain. You see, we will continue to remain. This will come to its natural conclusion. Então, estar nessa posição do Gnata é ver que o que está acontecendo com a Virgínia vai vir com o tempo, naturalmente, ser estabelecido, organizado, vai Yeah. set. None of Como it. que eu traduzo set? Seria, just a second, Denise, seria estabelecer mesmo, acalmar, né? Set. Faltou aqui. Ou resolver também, às vezes. Resolver, né? O set é como... Entende, gente? Estabelecer, resolver. Yeah. Okay. All right. And you see, so then and yet there is so much fight over it. You see, this thing, by saying gneya or drashya, you see, by saying this is just a gneya, this is being known, or it is seen in front of us, all fights vanish. All fights vanish. Então, quando a gente está nessa posição de gneya, de ver o gneya, todas as lutas, né, brigas, desavenças, elas desaparecem, porque você está ali só vendo, você é aquele que vê. Yeah, okay. Shuddhatma Bhagwan, I just realized we need to take a break, right? Yeah. All right, so we return after a while, huh? Return after 5 minutes, huh? Shuddhatma Bhagwan? Yes. 5 minutes? Ok. Então, a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos e voltamos. All right, yes, Chitan. Ok. Então, vamos fazer um intervalo e a gente já volta. 5 minutinhos. Para beber água e tomar chá. Vocês tomam um suco gelado e eu tomo chá quente, tá, gente? Oi, cortou. Você continua? Era eu e quem? Eu não olhei, eu só sei que sou eu. Era você e a Adriana, e a Adriana não pôde, você falou, não, deixa que eu faço sozinha. Posso fazer? Posso, não tem problema não, porque não apareceu ninguém ali, eu tô na Satsang do mesmo jeito. Você quer fazer? Se você quiser fazer, pode fazer. Não, pode fazer. E se você cansar, você me chama, tá bom? Não canso não, eu fico envolvidíssima, adoro. A Marcia fica, eu não. Então tá bom. Beijo. E eu não encontro Mahatmas, né, gente? Eu sou uma Mahatma. Você tá muito sozinha aí. Cadê Mahatmas do Canadá? Tem um monte. Mas não, tem em Montreal, né? Aqui não tem. E aí agora na Satsang que vai ter lá, porque o Deepak Bhai vai vir em Montreal dia 18 de junho. Você vai lá? Eu vou e quero ver se eu consigo levar uns Frederictians pra lá. Pra ver se a gente começa a ter, né, Satsang. Mas né? Tomara. E a gente é meio privilegiado aqui, viu? Né? É lindo, é lindo. E eu estava fazendo algumas vezes o Charanvidi com o grupo. Mas agora eu comecei a fazer francês, segunda e quarta, de 6 às 9 da noite, aí eu não consigo. E terça e quinta, às vezes eu consigo terça, mas nem sempre. Mas aí devagar vai ajeitando. Exatamente. Intervalo, Vai tomar o chá.
Virgínia, eu estou com uma dúvida. Essa frase aqui, olha, existe uma diferença entre ser conhecido versus sendo conhecido. Eu entenderia, sim, existe uma diferença entre ser o conhecedor versus o sendo conhecido. Será que eu estou certa ou errada? Pergunta para o Shuddha, que daí a gente arruma ali, Tá bem. tá? Posso fazer uma pergunta, Shuddha? Yes, my dear. Eye contact. Sim, eu fiquei com uma dúvida na tradução de uma frase aqui para o português. Existe uma diferença entre ser conhecido versus sendo conhecido? Eu entenderia que existe uma diferença entre ser o conhecedor e o ser conhecido sendo conhecido. Okay. My dear, Virginia, tell her we wait for the translator, huh? Virginia, we can't hear your voice. All right, Marcia. Yeah, sorry, my battery just ran out of. Sorry. Marcia. Não, eu falei, desculpa, gente, minha bateria caiu. Acabou. Okay. Did you catch Consensiao's question? No, sorry. All right, Can so you... just talk to her. Talk Consensiao. Repeat your question. Okay. Please. Qual que é a sua pergunta, Conceição? Desculpa. Olha, é uma dúvida que eu estou tendo em relação a uma tradução de uma frase que está no chat. Vê se você localiza. No chat? Existe uma diferença entre ser conhecido versus sendo conhecido. No meu entender... Você tem como copiar e colar para mim? Porque como eu caí, eu perdi tudo. Quer que eu faça isso, Conceição? Quero sim, Virgínia. Então tá, a ser conhecido e sendo conhecido. Não, não é a ser, não. É ser conhecido... Coloquei ali. Então, Márcia, Isso. então eu entendo que seria, a frase seria, a diferença seria entre ser o conhecedor... Não. Versus sendo conhecido. Não, ele falou, eu vou perguntar isso, mas não é não. É a ser conhecido. A diferença entre a ser conhecido versus sendo conhecido. Essa é a melhor tradução. Tá bem. Entendeu? Vou botar de novo, então. Vou botar de novo aqui. Aí ficou claro, Conceição? Você quer que pergunte para ele? É ser conhecido. A ser conhecido e sendo conhecido. Então, é o que ele estava explicando da diferença. Mas aqui é to be. To be é a ser, nesse caso. Vai ser a ser. Tá bem. Tá? Versus sendo conhecido. Porque o to também ele é preposição a. E nesse caso ele faz os dois. É infinitivo e a preposição. Não como artigo, mas a ser. Entendeu? Ok. Tem alguma dúvida? Quer que pergunte ou só foi essa questão? Tá bem. Aí ficou claro? Dessa forma? Ok. Should it's just because it's semantic language in Portuguese to be non and being non? So I explained to her the translation that would be a little bit different, would be
To be known in Portuguese, it means a little bit different than what was translated. That's why. Okay, to be known is we're not talking about the knower being known. We're talking about that which is being known. We say, I have to know it. You see the difference? Então, o a ser conhecido é exatamente isso. Aquilo tem que ser conhecido. Eu sou o que conhece. Is you have, this is you, the knower, and these are the three things in front of you. Say there are three things in front of you. The knower says, I have to know this, I have to know this, I have to know this. The knower does not say, I have to know this. For the knower, all three are being known. All three are being known. Então, o conhecedor, aquele que conhece, ele tem três coisas na frente dele, e, né? 1, 2, 3 coisas. E aí ele não fala, eu tenho que conhecer isso. Ele olha, ele apenas conhece isso. Yeah, it is automatically happening. O desconhecedor. É aquele que vê e conhece, o conhecedor. Só que na tradução a gente traduz como aquele que conhece, não como conhecedor. Mas é o conhecedor. É isso mesmo. É o conhecedor. Uhum. Ok? Ficou claro? Sim. Okay, thank you, my dear Consensao. All right. All right. Shall we proceed now further? Yeah? A gente deve seguir, gente, mais um pouco? All right. This, by the way, for everyone, this is just an introduction to the relationship between. Let me just mute everyone. There's a lot of sound coming. All right, hold on. And now I will unmute you. This relationship between the knower and the known, the knower and the known, the knower. Então, esse relacionamento entre o que conhece, o conhecedor e o conhecido. This is just an introduction. You see, this relationship will happen for all of us as we become experts at applying the 5 agnas, you see, as we become. Então, essa experiência ela vai acontecer à medida que a gente vai aplicando as 5 agnas. Yeah, this you cannot jump straight to Eoso Gnata. I am the knower. It won't. That wouldn't be exact. You see, I just shared this with you because this is a good way to introduce yourself in satsang with Mahatmas, you see. Então, isso vai acontecer no decorrer que a gente aplica essas 5 agnas. E é um conhecimento muito profundo. E ele está falando que ele não está apresentando isso para a gente inicialmente, porque é como a gente deve iniciar todas as satsangs. Como aquele que vê e conhece e vê tudo, né? O conhecido à frente. Because what is happening right now to Consensao or to Kayo, it's by its very nature is associated with a lot of pull. It has a lot of pull, so it will bring it will necessitate your awareness to attend to the file. You see, you have to attend to the file, you know. You have to attend. You have to pay attention to the file, you know. You see, there is there is so much happening inside Marcia that
you cannot say, oh, I am the knower. You see, you have to pay attention to what is needed as a file. You have to, you have to make breakfast, you have to, fold the clothes, you have to do whatever you have to do. All those are files, Uhum. Então, eu não posso, né? A gente não pode, Conceição, Caio, a gente não vai direto, pula para o eu sou o conhecedor. É todo um processo à medida que a gente aplica as Agnes e vai aprofundando no conhecimento, porque eu tenho que dar atenção ao arquivo, né? Igual eu falar, a Marcia, ela tem que cuidar da roupa, ela está fazendo mudança, né? As coisas do dia a dia. Então, a gente tem que ficar atento ao arquivo 1. You see, rag, dvesh, attachment, abhorrence, you see, those reactions are from the past life and they are still presenting as files, you see. Uhum. Então, apego à aversão, o estudo está relacionado à vida passada e aos arquivos que vão se desdobrando, se desenrolando. And prevent, let me just write it down so you can get the exact translations before we discuss it, you see, of Gnata, gneya. Okay, so you see this rag dvesh, this attachment aversion, in the past life you said, I love it, I cannot be without it, I want it, you see. This attachment presents again in this life again. The same that kind of intensity presents again in this life in front of you. It's there again, you see. Então, esse ragdash é dessa vida passada, né? Que apresenta pra gente como arquivos nessa vida. Yeah. E é devido a... Oi? Sorry? É devido à nossa experiência da vida passada. E evita com que a gente tenha essa relação mais profunda com o Gnata e o gneya. Então, dificulta um pouco mais. À medida que a gente vai aprofundando na ciência, isso vai aumentando. Now, when you settle that file with equanimity, then the relationship of the knower and the known will be easier, you see. Então, quando você fecha um arquivo com equanimidade, né, entre aquele que conhece e o que é visto, aí essa experiência cresce. All right. Everybody clear on this? In other words, you see, there is a necessary step. There is a necessary step here. Yes, you and I are the awakened ones. You and I are pure souls, you see. Então, tem alguma dúvida? E aí ele está falando que, né, nós somos os despertos. You and I are the pure souls. The reason but you see, but the files prevent our exact, and this is who we are. And what was that? Okay, let me just mute again. Okay. Então... Yeah, go on. Mm-hmm. Então, os arquivos é que evita, né? Dificulta um pouco com que a gente tenha essa separação do gneya e do gnata. Gnata e do gneya. Yeah, but it is worthwhile keeping this in our awareness that I am the knower. You see, I am the knower. I should not get pulled into believing that I have to do anything, you see. I do not... Então, a gente tem que manter essa consciência que eu sou aquele que conhece e a gente não deve permitir que a gente seja empurrado
pro fazedor. Yeah, it's the file that arises will be settled by the one whose file it is. It is not my file. Então, os arquivos que vão aparecer devem lidar com o arquivo, não o meu arquivo, mas o arquivo, porque eu sou aquele que veio. Yes. You have to tell Marcia, come on, don't pull it. Come on, let go, Marcia, let go. It's not important. Come on, Marcia, Então eu devo falar para Márcia, não puxa, né? Não agarre, deixa ir, deixa fluir, deixa ir. Yeah. You have to tell Marcia, what is yours will remain with you, and what is not yours, it's not worth holding on to, you see. E aí você vai falar, Márcia, o que é seu vai permanecer com você, e o que não é seu não vai ficar. Yeah, Marcia, have compassion for the poor person over there. See how disturbed she is. Tell Marcia, have compassion for her. See how, feel compassion for her that she became so angry on such a little thing. You don't have to do that. You have to let go, Even if Marcia is right, you have to say, Marcia, let go. E aí eu devo falar, Márcia, tenha compaixão, né? Tenha compaixão com a raiva dessa pessoa. Deixa passar. Tenha compaixão pela própria raiva, né? Talvez. Deixa fluir, deixa passar. Eu sou aquela que vê e conhece. That other person does not have what you have, Marcia. You have to tell her that. The other person does not have this magnificent treasure that you have, this treasure of all treasures, you see. Porque essa outra pessoa, ela não tem esse tesouro que a Márcia tem, né? Então, ela tenha compaixão, né? Da raiva do outro, das dores dos outros. I just added pain too, right? Maybe not only angry of the others, but also compassion for the pain, suffering, everything, right? The compassion arises by not showing emotions, but by letting go, you see, by letting go. Então, compaixão, ela surge não mostrando emoções, mas deixando ir, deixando fluir. Tell Marcia, don't complicate anything. It's already complicated. Yes, it's already very complicated. Don't complicate it by doing this and doing this and doing that. You see, just don't interfere. Então eu devo falar para a Márcia, não complica, já está bem complicado. Não complica fazendo isso, fazendo aquilo, isso e aquilo. You have to ask Marcia, who is right? You have to ask Marcia, who is right in all of this? E você tem que perguntar para a Márcia, quem que está certo nessa situação toda? Nobody. Vyavasthit, right? Eu respondi para ele, ninguém, só Vyavasthit, né, Shuddha? Vyavasthit is right. No, it's not Marcia or the other person. Vyavasthit is right. All right? Vyavasthit is... Então, não é a Marcia ou a outra pessoa que está certa. É o Vyavasthit que está certo. And so therefore you have to tell Marcia, tell the other person, you're right. Because the other person does not have this vision, does not know, you see. The other person does not know. E aí eu devo falar para a Marcia, fala com outra pessoa que ela está certa, porque a outra pessoa ela não tem esse Vyavasthit, ela não tem esse conhecimento.
if you're pulling the rope, you see, if you're pulling the rope and she's pulling the rope this way and you're pulling the rope this way, right? Do you let go of the rope suddenly or do you let go of the rope gently? E aí, se ela tá puxando a corda de um lado e eu tô puxando a corda do outro, e aí eu vou deixar a corda de maneira gentil ou eu vou soltar a corda assim? What do you do? Do you let go of the rope suddenly or do you let go of I'm the gonna rope? warn you. Sorry, I'm leaving the rope. What are you going to say? I'm gonna leave the rope because if I leave the rope and the rope nobody is born, they will get hurt. Yeah. Right? No, it's no. You don't say I'm going to let go of the rope. No, you let go. Oh, of you the, don't say. You don't say, but then what do you say? You Oh, you don't say. no, you don't say I'm letting go of the rope. You don't say. No, you don't tell. No, but if I just leave the rope, the rope, the person might get hurt. Right. So what do you do? What do you do? You let go of the rope slowly. Okay, slowly. Slow. Release the rope. Release the rope slowly and make the other person win. Ok. Make the other So person. let me translate. That's a lot. Então, o Shuddha está dando um exemplo da corda, né? Que se a Marcia puxa de um lado, a outra pessoa puxa do outro. O que eu devo fazer? Soltar a corda devagar ou soltar a corda com força? E eu falei, eu vou avisar que eu vou soltar a corda, Shuddha, senão a pessoa vai machucar. Porque se eu estou puxando a outra, puxando, se eu soltar, cai. Ele falou, não, você não deve avisar que você está soltando a corda. Você vai soltar a corda vagarosamente e vai deixar que a outra pessoa ganhe. We have to learn from our Dada. Our Dada made everyone win. He said, he let everyone win. He by becoming smaller than the other person, becoming lower than the other person, lower than the other person. Yes. Então a gente e o Dada, ele sempre deixava a outra pessoa ganhar. Ele sempre estava baixo e menor que a outra pessoa. Yeah, you see, make this. This is the art of interaction with the other human beings. Make their support and base is their ego. I am John. I am Maria. You see, that is their support. This is their ground. And our ground, what is our ground? What is our ground and support? I'm the absolute self, Yeah, right? I am the blissful one, you see. Yeah, I'm the blissful. I'm the blissful one. I have everything. He has nothing except the ego. Ok. Então, a gente, as outras pessoas, elas têm como base e fundação, né, o ego, porque elas querem ganhar, elas querem o tempo inteiro, porque elas não estão separadas. E a gente tem esse conhecimento. Então, a gente sempre deve deixar o outro porque a gente não é esse complexo, mente, fala e corpo, a gente não é esse ego. You see? Yeah. This is very important. This other person is simply a human being of this world, whereas I have the energy of the final ultimate God. You see, I am the Lord, you see. You see the difference? E a gente tem um conhecimento que eu sou o Deus final, né? Nós somos o Deus final, porque a gente já tem esse conhecimento. Yes, Percebem a diferença? I'm the ocean, and he's like a tiny little stream coming, trying to find the ocean. I am the ocean,
and the other one is like a tiny little stream, trying to find the ocean, hasn't even reached the ocean yet, you see. Então, eu, né, somos oceano, e o outro é só um riachinho tentando encontrar, chegar no oceano. Yeah. Still has to go like this, like this, like this, through, rocks and so many ways. It might even dry up. It may not be, there may not be any water in it to flow, you see. Whereas I am the ocean. Yeah. O outro tem que ir desse jeito, né, contornando, subindo, contornando pedras, passando por caminhos distintos, esse riachinho, e às vezes pode ser que ele até seque, né? Pode ser que ele nem chegue no oceano. E eu sou oceano, porque a gente tem esse conhecimento. Eu no sentido do ser, viu, gente? See, this love, Love, is no longer a word anymore for us, you see. It is our being. It is our state. It is our blissful state, you see. E esse amor, né? E ele soletrou amor em inglês, né? O A-M-O-R. Ele não é uma palavra, ele é um estado para a gente. Já é um estado de bem-aventurança. The more you let go, the higher, the more the love arises. The more you let go, the more you share the love of the Lord that you are, you see. I missed the beginning because The more you let go, the more the love arises for you, E mais você deixa ir, deixa fluir, mais o amor cresce pra gente, mais o amor surge pra gente. This, in other words, letting go is love, not grabbing. Letting go, you see, letting go is love. Everything opens up, you see. This is not love. This is love, you see. Então, deixar ir, né, é amor. Então, agarrar, isso é amor. Soltar, deixar ir. Love begins when you say, this here is Marcia and I am absolutely separate from her. That is when love begins, you see. Então, o amor começa quando eu falo, essa é a Márcia e eu sou completamente separada. Yeah, Marcia is the one with files. Marcia may not let go, but I am free. I am free, you see. Então, a Márcia pode ser que não deixa ir, mas eu sou livre. Eu sou o que veio e conhece. So I'm the one who sees, right? I am the source of love eternal. I am the source of love absolute. Então, eu sou a fonte do amor absoluto. You say source of love. You say, now I know the real meaning of love. Então, agora eu sei o real sentido da palavra amor, do amor. What human beings were calling love was nothing but the illusion of pleasure only. That was not love, Então, o que os seres humanos chamam de amor é apenas a ilusão do amor. Isso não é o amor. The other love was the illusion of pleasure, you see. O outro amor é a ilusão do prazer. And what happens to pleasure, Marcia? It gets to the end. It gets what? It gets what? Yeah. It ends. No, but, and what happens? And what happens when it ends?
What happens when love ends? Márcia, No, pain arises. Pleasure, pain. yeah. Pleasure, E aí pain. ele tá me perguntando o que acontece quando esse amor acaba? Aí eu falei, What happens? o que acontece? Aí eu falei, ele acaba. Ele falou, surge a dor. What happens when the lover goes away? O que acontece quando o amor vai embora? You suffer. Ah, speaking of, It brings suffering. But Marcia just look okay. Aí está perguntando e o que acontece quando o amor vai embora? Eu falei, traz sofrimento. E ele tá achando graça. Aí eu falei, mas aí a Márcia falou, ok. is there anything called the lover? Is there a lover in this universe? Existe amante nesse universo? No, I think it's just love, right, Shuddha? It's only the Not ego. lover. Lover. Lover, it is in the file, right? It's only the ego, No, Yeah, the ego in the files. It's only the ego, the one who says, I am in love and I am loving and I am in pain. There is, you see, this is the changing states. There is no lover, the real lover. There is only the ego, you see. Uhum. Então, aquele que diz, I forgot the word at the beginning. The one who says, I love you. Yes, That's what you said. I'm in love, I'm right? in love. Yes, and I give love, you see, and I share love, you see. All of those are, that's Então, not... aquele que fala, eu dou amor, eu compartilho amor, eu estou apaixonado, isso tudo é o ego. E ele perguntou para mim, quem é que faz? Eu falei, são os arquivos, Shuddha. I answered, it's the files, right? After a while, he'll say, I was stupid to say that, after he'll say. Depois de um tempo, você vai falar assim, nossa, eu fui estúpido de falar isso. That's true. And after a while, he will sing a song saying, there's nothing called love in this world. He'll take a guitar and say, there is no love in this world. Right? Depois você vai pegar a guitarra and you're gonna sing e você vai cantar, não há amor neste mundo. There is no love in this world, right? Yeah, there is. There is no love. What do we feel when we see as No, the ego will say, the ego who was feeling love will say there is no love, you see. Oh, the ego, ok. Yeah, e isso é o ego quem vai dizer, né? Que depois que o amor vai embora, aí ele fala, não existe amor nesse mundo. Isso é o ego quem está dizendo. And the one who is so happy before the honeymoon is not so happy on the return flight after the honeymoon, right? E aquele que estava tão feliz antes da lua de mel, ele não volta, né? Não volta depois do voo da lua de mel tão feliz quanto ele foi. Right? This is now not their fault. They're not awake. They're all asleep, you see. They're all asleep. Asleep. Não é a culpa deles, né? Estão todos adormecidos. Estão dormindo. They are awake, but they are asleep, you see. Eles estão acordados, mas estão dormidos, né? Adormecidos. And we Mahatmas, we may be asleep, but we are awake. E nós Mahatmas, a gente pode estar dormindo, mas nós estamos despertos. Even in sleep. Não ama ninguém, Márcia, nesse plano? Olha, Yes, ninguém? Yes, Margarida. Repete, ninguém ama ninguém, Shuddha. Yes, Margarida. She asked if nobody loves anybody, Shuddha. What did you say? She asked, but Shuddha, nobody loves anybody No. in this world. Yeah, they love, but that love is temporary, right? Yeah, they love.
Their Eles love, amam, mas esse amor é temporário, porque é do ego. their Because love, it's of the ego, right, Shuddha? yeah, their love is associated with conditions. You see, their love. If I love you, I want something back. I will love you. I want Porque o something. amor deles está associado em querer alguma coisa, com Yeah. condições. Eu te amo, eu quero alguma coisa de volta. Their love is conditional and is circumstantial. It is circumstances that create the environment of love, and he believes I'm in love, you see. E aí, esse amor, ele é circunstancial. São as circunstâncias que criam esse amor e ele acredita que isso é o amor. You know, the mind, her mind and his mind may match, and so they feel like they love. But you see, the mind is so complex, then things arise, and there's much more than the mind in the body interaction. And so then when other things arise, both of them are surprised. They wonder what happened. You say, what happened to love? You see, it's not E there. aí, o que acontece é que muitas vezes a mente de um é atraída pela mente do outro, mas é tudo tão complexo que aí eles começam a olhar, avaliar e aí pergunta para eles, o que foi que aconteceu? As long Porque as é tão mais do que a mente, o corpo é tão complexo que depois de um tempo eles falam, mas o que aconteceu com o amor? as long as their account of attachment continues, their attachment for each other continues, the so-called love will be there if their merit karma is in operation. If they have good karma in operation, they will take care of each other, life will be good for them, she takes care of him, he takes care of her, etc., etc. They feel like they're in love. But when the circumstances change because of their karma changes, you see, then difficulties arise, you see. Então, se tiver um karma meritório, pode ser que eles ficam juntos, ele vai cuidar dela, ela vai cuidar dele, mas dependendo do karma, pode ser que nas dificuldades eles vão se separar. Então, existe uma paixão, não existe amor aqui, existe paixão e uma atração química. And so Margarida is making the statement. So there is passion, there is chemistry attraction. Yeah, it is only passion, and it is just reactions of the body, the subatomic particles of the body. The bodies are attracted, and the guy and the man and the woman say, oh, I am attracted, I love her, and she says, I love him. It's the body attractions, that's all. It is body attractions. Então, o que ele explicou que são atrações do corpus, né? São as atrações das partículas subatômicas. Depois de um certo tempo, pode ser que não, pode ser que sim, mas é exatamente isso. São atrações, reações. Ela esgota de um certo tempo. Yes, and then you see, so And it's a so body. in Margarida is saying that at some point it will run out of it. They'll run out of This it. passion will. Yeah, because the circumstances do not remain like they're in heaven, or if there is heaven, or the circumstances, change. The circumstances change, and the views change the bodies. You see, and the attraction is followed by repulsion. There is the blaming. You are the reason I'm not feeling good. You are the reason I'm feeling not very good. I love you. I love you. You are not the feeling. You go away from me. And then after a while, she will try to make it up. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. So this is the game, you see. This is the game. Então, esse é um jogo, né? Ela vai falar, primeiro ela vai falar, você fez isso, é por isso que eu estou dessa forma, me sentindo desse jeito. E aí ele vai e afasta, e aí ela vai lá e chega mais próximo e dá uma mimada. Mas isso é um jogo.
Yeah. This they run the body machine. These body machines are operated by the fuel of anger, pride, deceit, and greed. These are body machines that are actually manipulated by the kashais inside. And Então, essa máquina humana, ela é operada pela raiva, orgulho, manipulação e ganância. Ela é manipulada pelos cachais. yeah, and the Amapura inside them is simply watching, seeing the game of these bodies only. It simply sees the game, that is all, you know. E aí a alma pura simplesmente vê esse jogo, o jogo deles. Yeah, and you see, Simplesmente vê. and in fact, the bodies become old, and the anger, pride, deceit, and greed inside creates the new body for next life, the new bodies for next life, you see. New bodies. E à medida que o corpo vai envelhecendo, o orgulho, a raiva, a manipulação e a ganância vai criando um novo corpo para a próxima vida. You get tired of this body, she gets tired of him, but she is wanting another body for the next life, and the same thing for him. He gets tired of her body, but he wants another body for next life, and so this game continues, you see. This game continues. Life. Então ela fica cansada desse corpo, ele fica cansado do corpo, ela cansa do corpo dele, ele cansa do corpo. Yeah, and the core. Os cachais, né, criam um novo corpo para a próxima vida e esse jogo continua na próxima vida também. Yeah, and we are all liberated from this game forever. No more games, you see. No more. Nós estamos liberados desse jogo para sempre. No more jogo. No more jogo. You see, no more jogo. We say this is Shuddha, and I am completely and absolutely separate from him. Shuddha is gneya, and I am the blissful Gnata. You see, say the same thing for Marcia now. Então, e o que acontece? Essa é a Márcia e essa é gneya. Eu sou Gnata, eu sou alma pura, então eu sou completa. I am the blissful self. I am the blissful self. You see. Eu sou o ser bem-aventurado. Yes, so Shuddhatma Bhagavan, our time is up, huh? Our time is up. Yeah. Highest Cleonice, welcome, my dear, huh? Yes. All the best to you, and highest namaskars to all of you here on this page. I'm trying to go to the next page and see who is on the next page. And yes, we see Solange, Cecilia, Cleonice, Vanya, Nide, Helena, Marlene, Patricia, and yes, we see all of this here on the next page. Our highest namaskars, Josie. Yes, Shuddhatma Bhagavan, all of you. And yes. So, yes, namaskar, Shuddha. Thank you so much. Marcia, and thank you so much. And Virginia, thank you, my dear, for the chat. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda, Vanya, right? Yes, Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Obrigada. Yeah. Thank you. Jai Sachidananda. Yes. Yes, Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda, Shuddha. Jai Sachidananda, Margarita. Jai Sachidananda. Yes. Yeah. Jai Sachidananda. Cecilia, yes, Jai Sachidananda, Shuddhatma. Yeah, Jai Sachidananda. Yes, Maria, Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Bem, Yes.
Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, boa Boa noite. noite. Obrigada a você. Márcia. Boa noite. Boa noite. Gratidão, boa noite. Boa noite. Vamos sair, não consigo. Nossa.